Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Mass Effect 5. Остановились мы я не помню на чем, потому что я давно уже как бы играл, надо немного вспомнить на чем. Так, встретить с доктором Байерсоном, встреча с Арией. Не, подожди. Какой у нас основная сюжетка? Дипломатами. Какими, блядь? Не помню. Не, давай, короче, мы, наверное, пойдем по дополнительным заданиям, по крупным дополнительным заданиям, которые были добавлены, типа, в игру специально, которые, типа, на что-то влияют. В общем, пойдем. Мы, наверное, сначала поможем Арии, а потом с доктором разберемся. Так, ну... Как бы у нас не получится этого всего сделать за одну серию, потому что, насколько я помню, это довольно-таки долгие такие дополнительные задания. Чистилище, Ария в чистилище, это я помню, это я видел ее, я как раз гулял там недавно и ее встречал. В общем, на что мы остановились в предыдущей серии, я не помню, честно сказать. Прошло уже, наверное, недели полторы, как я записывал предыдущую серию. Я уезжал отдыхать, уезжал на Байкал. Очень хорошо отдохнул, прям замечательно. Немножко подгорел, но в принципе нормально. И, в общем, вот вернулся и нихуя не помню. Нихуя не помню, какая была сюжетная миссия предыдущая. Помню, что я точно прошел, как он нахуй называется-то? Протеанина добыл. И что-то там еще. И что-то там еще. В общем, давай, короче, вспоминать. Не помню нахуй. Вон она. Пойдем. Вспомним, когда попадем на следующее сюжетное задание. Я вспомню, что там было раньше. Давай сосредоточимся, короче, на дополнительном пока что. Мы навряд ли успеем даже за одну серию пройти это дополнительное задание, потому что, я говорю, оно долгое. Еще как они любят здесь попиздеть, так это вообще пиздец. Aria, to what do I owe the pleasure? I'm being asked to submit to immigration processing. I see. And now you've been processed. Is there anything else? Nothing. Thank you. Anytime. I think we're done here. Anytime, она сказала в любое время, а, блядь, перевод внизу, субтитры, не пропадай. Охуеть, как близко, блядь, перевели, прям вообще, блядь, дословно, сука. Даже смысл, нахуй, совсем другой, ну что за бред? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my shit list. You will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm Ну, listening. предлагай. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Aria? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sedaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. А чё за хуйня? Мы должны были отправиться на Омегу отвоевывать, или я что-то нахуй неправильно помню? Ладно, сука.
Блять. Я извиняюсь. Я буду иногда покашливать, потому что я, когда ехал обратно с отдыха, меня продуло, сука, вентилятор в машине, прикинь. Это вообще пиздец. Только я могу так сделать. Так, а куда нам? Не, нам нахуй сюда не надо. Так, чё, подожди, карта. Нарл какой-то, блядь, Лиара. Данер, Воск. Я вообще не... А куда идти-то, блядь? Я единственное, что запомнил, это нужно, типа, уговорить... Уговорить этого, какого? Бейли, чтобы он кого-то там освободил. Все остальное я вообще, если честно, не особо, блядь, запомнил. Так, ну вот здесь какой-то Дарнер Воск. Может, он тоже нужен? Пятерка. Вот сюда, в конец, последняя эта штучка. Где-то возле Гаруса тусуется. Пойдем поговорим. Вот, Даррен Воск. Wow. Arya wasn't А, ну kidding. во. The great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Arya seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. Ебать, крутой обоссаться прям. Какой-то задрот лысый, You блядь. knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Right. Why didn't you just tell me this yourself? Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. А где его искать-то, блядь? Все, я вспомнил. Сейчас вот эта вся серия будет вот такой хуйней. Я тебе серьезно говорю. Я бы раньше вспомнил, я бы это даже записывать не стал. Нам, короче, нужно сейчас бегать и договариваться с абсосами со всякими, блядь. Так, он, по-моему... Хуй его знает. Вот он. Это где? Община, президиум, генерал на 4 где-то. Окей. Пойдем. Have you decided how to tell him? I don't know. A text message is so important. А вот это я подписался на какую-то хуйню, серьезно. Commander Shepard, Побегать, попиздеть, блядь, по цитадели, вот классно. reinstated. Давай мы это как-то вот I так hear вот. you're taking... Пизду все. Reapers. Все, договорился? Или чё, блядь, я все пролистал. Commander, unless you can find a new source of weapons for CSEC, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. А, Get you your... I appreciate. какое-то нахуй оружие ему надо. А где его высадить? Ты ебанутый, что ли? Типа купить или чё? Ты дурак? Я ж тебя пришью сейчас нахуй, да и все.
Что мое время тратишь? Но он ебанутый, я его в натуре пришью. Чё надо-то? Какое, блядь, оружие ему надо? Харя треснет, блядь. А вот какой-то канник. Лень. Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here, and all my arms are legal. These are lightweight weapons. Shit, you slum. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. So, what? If you find any rare outside of that, Давай заебали. Тебе-то что найти надо, нихуя? Я don't не talk with понял. me, Commander. CSEC wants my top of the line. You gotta come through with a couple of artifacts. Credits don't talk with me, Commander. CSEC wants my top of the line. You gotta come through with a couple of artifacts. Рестих, артефакт. Ты ебанутый, где я тебе их возьму-то? Какие артефакты? Ебанулись, что за хуй-то? Какая-то подстава, блядь, вообще. И чё? Каник, Нарл, Барлавон, блядь. Барлавон, может, его вроде не было в списке. Пиздец, пойдем искать. А тот, чтобы дать артефакты, попросит что-нибудь еще, да? Что за пиздец тупорылый обмен, нахуй, со всеми? Хуйня какая-то. А может, Нарл? Ну-ка, давай. Quick, hands behind your back. We'll be here any minute. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great Commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. This better be on the up and up. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Not him. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Good work, Gnarl. Но это что-то не то. По крайней мере, это не то, что я делал изначально задание. Пиздец, ладно. Что-то я прошел. Пойдем дальше искать. Какие-то, блядь, артефакты им надо. Какие артефакты, блядь, где их взять? Вообще понять не имею. Вот здесь какой-то барлавон на единичке есть. Кто из вас, блядь, барлавон? Welcome to Kanala Exports. We appreciate your visit. Welcome to Elkos Combine Arsenal Supplies. Thank you. Come again. Commander Shepard. I don't... Barlavon. I wasn't surprised he demanded to remain on the... We need more people like that. Evacuate. I appreciate this. Хуя диалог, блядь. Че делать-то, ебучий случай, блядь? Что надо от меня, сука? Ария, Джеймс, доктор Мишель Тейн Эшли, капитан Байли, советник Удина. И все? Какие артефакты? Я в натуре кончу сейчас. Ладно, пойду сейчас схожу до Бейли и потом в натуре убью этого, блядь, генерала долбоеба.
дай мне это, прихожу к тому, блядь, этому другое надо, чтобы это дать. И вы что, ебанутые, что ли? Я вам что, блядь, почтальон, нахуй, посыльный, блядь. Я ж запутался, мне куда нахуй надо. Какой-то бред, блядь, идиотизм, нахуй. Артефактов захотелось ему, ебанутый, сука, дебил, блядь. Где их должен высрать? Где-то на планетах искать? Так я там уже всю систему зашарил, все доступное, что было, так что нихуя. Так, освободи там одного долбоеба. Че дальше? Я опять все пролистал, нахуй. Сука. Поговорить с Сидерисом. It never rains, but it pours, eh? That bad, huh? Things here. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with them. Yeah. Что за хуйня? Так, что-то пошло не так. А, может по видеосвязи? Здесь видеосвязь есть. Эй, блядь. Блядь. Что за хрень? Так, стоп, кто-то появился. А, вот, Джона Сидерис, 5. Это, ага, это вот здесь, пойдем. Пойдем. И как раз заодно там этого генерала нахуй кончим. Еблана этого тупого. Надоел он, сука. Ой, ты предоставь мне оружие, блядь. Ой, а ты мне за оружие предоставь, блядь, артефактов, нахуй. А ты мне за артефакты предоставь там минетик, блядь, за углом. Еще что сделать, блядь. Охуели? Я, блядь, капитан Шепард. И вы что, с ума сошли, что ли, блядь? Я уже, нахуй, у меня уже мозоли на ногах, блядь, бегать, поэтому вы что, ебанулись, что ли? Так, а 5 где-то здесь, да, по-моему? Нихуя. Ап, стоп, чё? А, это генерал долбоеб. Не надо. А может, у генерала есть какие-то артефакты, которые можно передать тому за оружие? Точно. Сейчас, подожди. I've connected with Jonah Sideris in her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Who's that spying on me now? Ah, I see. Good. Arya's indentured servant has finally come to deliver me. I want to talk with you before I secure your release. Bullshit. You have no... And when I get out, heads will roll. Oh, you've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. It'd be smart to bury the threat, Sideris. I'll toss them into the caskets with my victims. I love holding all the cards. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes. Sane, my second in command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sideris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. Ну, давай She's a попробуем. menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. А как? А как это сделать? Не подскажешь? Я, говорит, решу это по-другому. А как, блядь? Так, генерал, у тебя последний шанс, чтобы выжить. Серьезно тебе говорю. Прощай. Ага. Ага, прощай, нахуй, долбоеб. Ну что, думал, я, блядь, вокруг него плясать, что ли, буду? Ебанутый, что ли, нахуй? Тут, блядь, зависит пиздец просто. Конец света, нахуй. Я буду ему бегать, какие-то, блядь, артефактики собирать. Вообще больные, блядь.
С ума сошли, сука. Так. Ага, вот Сейн какой-то появился в доке. Ага, пойдем. Фу, какая хуйня, пиздопротивное задание, какое я заебался уже бегать, что за хрень. Мне почему-то казалось, что как бы с Арией поговорить и отправиться, как бы, отбирать обратно и эту Омегу, блять, а не вот этой хуйней страдать. Что это за хрень? Это нечестно. Я думал, будет другое задание. Так, он где? Пятерка, ага, понятно. Ой, сука. Ой. Такое увлекательное задание, что сейчас нахуй умру. Men, get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. My idea, you know. Arya came to me. Huh? You can do it. Right. Чё? Все? Все? Чё нахуй надо? Все? Со всеми же договорился. Ну, наверное, надо к этой Карии вернуться. Так, ну, генерала я заказал, все, ну пизда. Вместо Седерис ее помощник, как я понял, да? Ее помощник будет. И получается мне... И чё, и второй, кто еще был? А, ну этот, типа, который эти, блядь, уёбки эти зубастые. И все, 3. 3 банды, 3 задания, все. Все, поехали, блядь, на Омегу твою. Look who's here. The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready. Is there anything on your mind? How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of you. А чё, нет, что ли? А ты охуела, пиздец. А зачем я эти задания выполнял? Что за хуйня? Тут вообще можно список заданий посмотреть? Я извиняюсь. Зараза вообще прям прицепилась, нахуй, нет, блядь. А, Цитадель. Не знаю, что это. Вот, доктор Брайсон, Барлавон я выполнил. Не знаю, что-то не знаю. Ну, что-то непонятно, нихуя. Ладно. Ладно, видимо, она нам потом позвонит по поводу этого задания, сука. Значит, пойдем другое выполнять. Там-то стопудово, там попиздеть, потом отправят нас артефакты всякие собирать. Это я помню. Update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid attention to your warnings about the Reapers, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No!
This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it, it wasn't me! You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. There is also a follow-up message from a few weeks later. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Чё? Я понял. Надо, короче, сократить зону поиска. Да, я все вспомнил. Отстань нахуй. Обыскать лабораторию, это я понятно все. Is this Prothean? Yes. I believe Dr. Bryson and Liara would have had much to discuss.
Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins These or are all artifacts? murders in which the accused lacked a known motive and что-то нашел. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. This appears to be encrypted data on Reaper fleet activity. You think it's relevant? Possibly. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. What the hell does that mean? The Reaper fleet activity is encrypted. Per Bryson's statement. Затолкал его себе в сердце. А чё, будущее же там всякую хуйню можно сделать, чё нет? Bryson was tracking unexplained creature sightings. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding this search filter to the Galaxy Map. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Looks like data on the Rachni. March 7th, 21:08, but the time... What do you think? It is. We saw a data pad. By Anne Bryson. Age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Тупо код записал на рисунке детском. Гениально, блядь. Sovereign. Hope they've got that thing shielded. Alien sightings. Based on the search results, Давай, там еще одна карта. of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Blackout crimes? No results. Some of our Сука. search parameters may be irrelevant. А я что-то обошел, по-моему, должно было быть больше карт. А, вот еще. Artifacts. Да в смысле, бля, мимо ни одной не попало. Some of our search parameters may be irrelevant. Я что-то пропустил по-любому. Во. Meteorites. Во. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? While it is not consumed as fuel during FTL travel, Element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding the search filter now. Во. Element 0 deposits. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. В смысле? Alien sightings. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Three possibilities. 5 possible systems. Ага, опять. Element Короче, 0 вот так вот. deposits.
Вот 3. Чё, хватит? Стань, блядь. Все, наверное, нет. Все, погнали на Нормандию. Это нахуй. Чё мозги мне паришь? Все, на Нормандию и это обследовать планеты, эти 3 штучки. 3, не 5. Нормально. Но там еще, наверное, фильтр один был посередке, который ставится. Хер с ним. Так найдем. Так найдем. Насколько я помню, их просто нужно просканировать будет. А, что там, подожди. Пора, жаба ебаная. Раньше не могла, блядь, написать. Что нахуй надо тебе? Я готова поговорить о своем проекте. Том, который упоминался в чистилище. Приходи в док 42 на цитадели. Тебя будет ждать батарианец по имени Брей. Бля. Это ты, конечно, пиздец вовремя. Что за хуйня? Ладно. Пойдем. Ладно, пойдем, сука, хер с тобой. Раньше не могла, вот просто раньше не могла. У меня просто вся серия ушла на пиздеж. Я просто всю серию пиздел. Ходил и пиздел, больше вообще ничего не делал. Просто со всеми пиздел. Со всеми подряд. Сука. Серия будет называться «Попиздели». А чё, нормально? Попиздели. Попиздели, нормально. Save it. Just take me to Aria. Follow me. So where is she? Shepard. Aria. How dramatic. There are too many eyes and ears in Purgatory. I assume this is about retaking Omega? This is about your war, Shepard. Cerberus controlling the Terminus system seriously bolsters their mobility. Since taking Omega, they've spread through the galaxy. Surely the Alliance has noticed. Cut to the chase. What's your plan? Kick them out. I've amassed a fleet of merc ships. We're going to punch through enemy lines and invade. Once we're on Omega, it's a ground war. That's why I want you. I only accept the best. The leader of the Cerberus occupation is General Oleg Petrovsky. He's the one who ousted me. Тёзка, бля. Тёзка. The elusive man's top military strategist and best kept secret. But all you really need to know is that he's a merciless bastard. Sounds familiar. Shepard, I know my reputation. I know I'm hated. I ruled Omega with an iron fist. But the people were free. Their lives were theirs. I preserved that. This man took all that away, and he is going to pay. When Omega is mine again, I'll give you everything. I've got ships, mercs, Ezo, all yours for the war. What's the catch? I have objections to some of the company you keep. So you'll have to leave the Normandy and its crew behind. My crew are professionals. Let's just say, I want you all to myself. Ха. Делить не хочет. Bray will provide coordinates to my fleet. Oh, and while we're still in the Citadel, please be discreet. The fleet is hidden in this system. Signal me when you're on your way. Aria. И побежал такой, мы собираемся отбить Омегу. И до самого корабля бежит. Завтра, вот координаты. Так, что, полетели, да? Что время? 40 минут. Как раз мы сейчас туда прилетим, и все, можно будет закончить серию.
А по пизделке просто. Ну, серия по пиздели. По пиздели серия, серьезно. По пиздели как-то не очень, да, называть серию по пиздели. Шибко нагло будет. Надо ее как-то маленько по-другому назвать. Поболтали. Более так это. Более вежливо. Урон маленький, не надо. Ага. Ну ладно, если понятно. Так, авто. Прекрасно. Продолжим. We're not here to win a space battle, Jarl. We just have to punch through their line. So you've commandeered a Cerberus cruiser. The guest of honor has arrived. We can finally start. Let me guess. You're planning on infiltrating the enemy fleet. Exactly. We position ourselves to strike a crippling blow, then my forces join the fun. Works for me. If you're as accommodating the rest of the way, we'll get along very well. Then let's quit talking and get to it. Bray, move through the relay. Signal the fleet to wait. They only follow on my command. Head for the command ship. Cruiser, I don't have you on the flight plan. Identify yourself. This is Captain Lance. Run voice recognition. Alpha Tango Z. We took damage. Seeking repairs. Identity confirmed, Captain. Hold for approach authorization. How did you get the captain to say that? The hard way. А будто не слышно по голосу, что он там уже при смерти это говорит, блядь. That's right. Nice and slow. Be patient. Get as close as you can. Fire! Signal the fleet through the relay. We're through. Head straight for the station. We're being hailed by the General. Should be interesting. Put him through. Arya, I knew this had to be you. You'll never make it. Call it off now. You're barking up the wrong tree, General. But maybe you can convince my partner. Commander Shepard, I've heard great things about you. My partner here doesn't have much to say for you. She's not used to being defeated. It clouds her judgment. A pity you left, Cerberus. We all sabotage ourselves in nefarious ways. Perhaps deep down you fear success. And Arya clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses. My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming the station. Everyone brace for impact. What? Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equipped this cruiser with disruptors to take it out on impact. Don't worry. We'll probably survive the crash. Ебанулась дамочка. Shield's gone. All systems failing. We can make it! Arya, don't be stupid. Sound the evac. Damn it! Program escape pods for the station.
Let's go! Everyone out! There's no time! Проще было на Нормандии шмыгнуть туда и все, блядь, по-тихому. Где-то бочком и все. Guess that asshole really did upgrade Omega's outer defenses. So it would seem. Hope the other escape pods made it. All right, what's our target? Need to hit the defense system station. Shut down Omega's outer defenses so my ships can land. If we don't, they'll be blown to bits like we were. Пора бы уже на паузу поставить. Got it. This is what I brought you for. Ground assault. In combat, what you say goes. Ясен хуя, везде главный, блядь, ты чё? Makes sense. We play to our strengths. I know where we need to go, and you can get us there. Okay, let's move. Все, да, спасибо. I'm back, fuckers. Вылазь, сука. Вылазь, блядь, тебе говорит, козлина. Да в смысле не попал, ебанутый? Да ты говно, сука. Вы что, издеваетесь? Ах ты, сука. Куда ты там укатился, блядь? Бля, не то. Да ёб твою мать-то, что за прицел сбился? Так-то надо было это, наверное, выключить. Что-то я как-то разошелся. Сейчас от этих петухов избавимся. Ага, все, да? Давай на этом закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.